У нас проблема с навигацией. Это типичная область, которую решает дополненная реальность в идеале. И вам неплохо бы тогда, ребята, одеть ваши Google очки. Мы занимаемся проектами, которые яркие, которые красивые, которые транслируют эмоции. Сейчас самая любимая игрушка многих детей – это мобильное устройство. Игры на мобильном телефоне или планшете. Если мы хотим быть не в общем потоке, а хотим быть впереди планеты всей, что же надо делать? Нужно бежать как минимум вдвое быстрее. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем эфире трансляция первой инновационной конференции по технологиям дополненной реальности. Это не просто конференция, это увлекательный тест-драйв передовых технологий. И прямо сейчас смотрим 4-ю часть. Следующий докладчик Томас Фикерт, основатель Dexperio Group. Он нам будет рассказывать про носимые девайсы с дополненной реальностью. Наш коллега приехал из Германии, и я вас прошу уделить особое внимание нашему гостю. И давайте приступим к прослушиванию доклада. So, thank you very much for the introduction and welcome to the talk on augmented reality wearable gadgets. И добро пожаловать в разговор о дополненной реальности и о гаджетах, которые с ней связаны. My name is Thomas Fürkert. I'm founder of Dexperio. We are specialized on smart digital experiences for the Internet of Everything. Меня зовут Томас Фикер, я, собственно, основатель компании Dexperio, и мы специализируемся на приспособлениях для дополненной реальности. A bit shorter. So we're currently focusing on wearables, connected devices, augmented and virtual reality. Мы специализируемся конкретно на нательных приспособлениях для дополненной реальности. And with that background, I'm happy to be able to give you an overview on augmented reality wearables. I will start with a little giving you some context where augmented reality devices fit into the larger experience devices. Ну и, соответственно, я хотела бы поговорить подробнее о различных приборах. Моя презентация прежде всего будет касаться того, whether it fits into the metaverse. Right? Sorry. Could you repeat about the first part? Make it a bit shorter. Yeah. The first part is just about giving you some context on digital experience devices in general. Первая часть касается контекста, в котором используется и, собственно, применяется опыт создания, да, то есть контекст использования этих приспособлений. The second part is giving you then some examples about device categories and device capabilities. И вторая часть – это некоторые примеры этих устройств и их способностей. Okay, so let's start with the first part, and I'd like to introduce a little bit the term the Internet of Everything. So, and in our view, it's about devices, services, and context. Соответственно, давайте перейдем к первой части. Я хотела бы прежде всего рассказать о том, что интернет связан со всей реальностью в целом. So we're using digital devices all the day. We make our body a smart body with wearables. То есть мы круглосуточно можем использовать эти приспособления, девайсы как в нашей жизни. Then we go out in our smart life, so all the places where we spend most of our time, our smart home, our smart cars, our smart workplaces. То есть, соответственно, когда мы выходим в нашу новую умную жизнь, мы пользуемся умными машинами, умными домами или, в данном случае, например, еще умной кухней. And when we go out in the smart world, like a shopping mall or something, some beacons are talking to us, or we can interact with some devices. И также мы, выходя из нашего умного места работы, можем общаться с умным миром. То есть, например, приходить в магазин, да, тоже интерактивный, где уже установлены маячки, которые с нами разговаривают. Okay, so now I've seen the context, the Internet of Experiences. Now it's about the cloud, about the Internet of Services, about all the data we are generating all day. Соответственно, контекст и опыт использования этих девайсов связан с облачными системами и со специальными программами, которые в этих облаках размещены. So, but the most exciting element of this triangle are the devices, because the devices are really enabling all the new the new experiences here, and we want to focus, of course,
on augmented reality and related devices like virtual reality Ну, devices. соответственно, самая интересная часть — это, конечно, всякие интересные вот эти девайсы, приспособления, которыми можно пользоваться для достижения вот этой дополненной реальности или виртуальной реальности. And when we especially look into the augmented and virtual reality technologies, they are really the foundation to create a new kind of mixed reality experience. You know, they mix the real world Shorter. and the digital world more and more. Please make it shorter, because I don't remember the beginning. Соответственно, когда мы говорим о дополненной реальности, виртуальной реальности, мы получаем новый способ или новый опыт объединения предметов в так называемую метавселенную. Да, вот этот термин metaverse означает, что все взаимосвязано. Yeah, some people call this mix the metaverse, maybe like the internet and the web. Now we talk about the internet of everything and the metaverse. This makes maybe the internet of things, everything so exciting for the future. Термин этот метавселенная обозначает фактически интеграцию дополненной или виртуальной реальности с интернетом, да, то есть это интернет, который находится повсюду. Now I'd like you to show the full bandwidth of these experiences. Я хотела бы разобрать полную шкалу этого использования. We start in the real world, you know, and go into the immersive virtual world. Начиная с настоящего мира, с настоящей реальности, мы идем в погружающуюся реальность. Ну, на слайде написано дополненная реальность. You start in the real environment, you start to overlay it with additional information. То есть, соответственно, на настоящую среду накладывается дополнительная информация. Or you put even more the digital information in the foreground and create an augmented virtuality, or you go into the full virtual reality. То есть, соответственно, если эта цифровая информация просто является дополнением к реальной среде, то это дополненная реальность, либо если эта информация становится больше и больше, то мы уже переходим в виртуальную реальность. And now I have an example for you. It's like the shopping experience. You can simply go in a shopping mall. Maybe you have a phone with you, but there is not really a super exciting blend of digital data and your shopping experience. Ну, например, вот как пример разберем поход за покупками с вашим смартфоном там, или с телефоном. То есть, собственно говоря, вот у вас этот девайс есть, но большого какого-то применения или там взаимодействия с реальностью он не обеспечивает. But then maybe you're going with Google Glass and you look into on a product and get some augmented information, maybe some product descriptions, some social recommendations or something like that. Или, например, вы можете прийти не с телефоном, а с очками Google Glass, и, соответственно, в таком случае вы получаете на экране уже какое-то описание продукта, да, которое накладывается на вашу реальность. So maybe you go even further and go into a virtual dressing system where most of the information is already digital, but you still, as a person, are part of the scenario. Либо, если идти дальше, то, может быть, вы уже приходите с системой виртуального одевания, вот, то есть вы сами, как предмет реальности, все еще присутствуете, а все остальное уже переходит в виртуальный мир. So the full virtual version would be you stay at home in your living room and you're doing a virtual shopping trip by putting on Oculus Rift and still shopping, but in a total different way. Либо это полностью виртуальная реальность, как, например, вы находитесь дома в гостиной и в то же время вы вот посещаете этот виртуальный магазин, как, да, полностью погружены в эту реальность. Например, да, с девайсом Oculus Rift. So now that we've seen the whole bandwidth of the whole mixed reality experiences, let's go into the devices which make these experiences possible. То есть, соответственно, мы сейчас рассмотрели вот эту всю шкалу по смешению реальности по разным степеням, да, ее применения. Давайте посмотрим на то, какие конкретно предметы, девайсы могут сделать это правдой. So at that point, I'd like to introduce a UK-based consulting company called K0. They are publishing a lot of very exciting and informative reports on especially augmented and virtual reality. Есть специальная компания, называется K0. Это консалтинговая компания, которая специализируется на такого рода предметах. И вот они создали шкалу применения различных девайсов по дополненной реальности. So we will focus now especially on augmented reality devices, but also the other device categories like augmented virtuality and virtual reality devices. Мы будем с вами говорить в основном, естественно, о дополненной реальности, но также и о дополненной виртуальности.
So let's start with augmented reality. And I'd like to mention there's another company called augmentedreality.org. They just 2 weeks ago released a very exciting report on smart glass 2014, an outlook for the next 10 years on smart glasses. Например, да, вот и что касается дополненной реальности, я хотел бы опереться на еще один отчет компании, которая называется augmentedreality.org, .org, да. Соответственно, она выпустила обзор очков дополненной реальности и заодно проекцию на следующие 10 лет как прогноз того, что может с ними происходить. So the report says we are in an exciting point in time because it's the first year we have around about 10 smart glasses on the market. Соответственно, в этом отчете сказано, что сейчас очень интересное время, потому что уже на рынке присутствует около 10 видов этих смарт-очков. There are other 30 or 40 devices which are in planning or in the making. И разрабатывается еще около 30 или 40 таких девайсов. So the good news is there will be a huge market. So the report is predicting that we will have up to 1 billion devices in the next 10 plus years. Это огромный потенциальный рынок, то есть по прогнозам это более миллиарда подобного рода предметов, девайсов за следующие 10 лет. The bad news is it takes another 5 to 10 plus years. So the devices are now more in commercial categories and not in consumer categories. Но плохая новость в том, что для того, чтобы выйти на потребительский рынок, нужно еще где-то от 5 до 10 лет. То есть, соответственно, сейчас эти очки больше применяются в коммерческих целях, чем для конечного потребителя. What I'd like to do now is give you one example of each device category. И я дам примеры девайса на каждую категорию. You probably have heard about Google Glass. I'm wearing one. It's now 2 years on the market, but it's still not a mass market product, and it will probably not be for a while. Соответственно, вот возможно, что вы уже слышали о Google Glass. Я сейчас, собственно, они на мне, эти очки. Они на рынке уже 2 года, 2 years at the market, and probably will be on the market. Not on the market as a mass consumer product for a while. Да, то есть выпустили уже 2 года назад, их придумали, но все еще не на массовом рынке. So when you're interested, you can buy one, but Google is at the moment working more on commercial applications. They introduced a program called Glass at Work, where they help companies really to develop commercial applications and not consumer applications for Google Glass. Соответственно, под заказ их получить можно, но фактически до сих пор тоже они используются скорее как бы в коммерческих целях, то есть на общем рынке их нету. For the ones of you who have not had a chance to look at Google Glass, this is how it feels when you look into it, into reality, and you have an overlay screen, which is Да, thank you. Вот кто еще не пробовал, собственно, их одевать, это пример того, как это выглядит, когда вы смотрите в очки. То есть вы видите саму реальность, и на нее накладывается экранчик с данными. So there are a few other devices I'd like briefly mention, like for instance ReconJet. It's also a more consumer appealing device for sports and not a typical commercial device. И примеры других девайсов, о которых я хотела поговорить, это, например, очки ReconJet. Они более привлекательны для потребителя, и они, скажем так, меньше их использование нацелено на коммерческие цели, то есть больше для конечного потребителя, для тех, кто занимается спортом. So a lot of other companies are also working on smart glasses. I'd like to mention Sony, which announced their own smart glass, which should come to market next March. Также другие компании занимаются разработкой умных очков. Например, это Sony, которая планирует выйти с очками в следующем марте. So we don't know yet how they want to position the device, but it could be that they're targeting long-term also consumers rather than commercial applications. Мы не знаем точно, как они будут позиционировать эти очки, но есть предположение, что также они больше ориентированы на долгосрочное развитие их на потребительском рынке, чем на коммерческое использование.
This is a very exciting device called Dakri. It's an industrial helmet, which is an augmented reality device with a lot of other different sensors, and it will be one of the most advanced industrial augmented reality devices on the market when it's then available. И вот еще, например, такой девайс, как Dakri, это умный шлем. Он применяется в промышленных целях, и он очень как бы такой действительно навороченный, то есть он связан с различными сенсорами, то есть применяется в производстве. So the next category is a mixture of virtual and augmented reality. Следующая категория продуктов – это продукты, которые представляют смесь виртуальной реальности и дополненной реальности. It looks a little bit strange, and the final version is different. Actually, I've seen it 2 weeks ago in Munich, and it's an interesting concept. It's a virtual reality headset, but you can flip down an additional display, and then you have a heavy digital display with the overlay of the reality. So it's pretty exciting. You should try it. Then you would see what's the difference between a normal virtual or augmented reality headset. Немножко странно выглядит. Я видел следующую стадию разработки этого продукта. Собственно, продукт состоит из двух частей. Первая часть гарнитуры посвящена именно, используется как для дополненной реальности, но можно опустить вот этот вот экран, который вы видите снизу, и, соответственно, тогда вы погружаетесь, то есть у вас перед глазами уже полностью экран виртуальной реальности. Okay, now we're going into the next category, which are the virtual reality headsets. И также гарнитуры для виртуальной реальности – это уже следующая категория. Most of you have probably seen that a lot of Oculus Rifts are there, and I don't have to talk too much about it. So that this was the device who kicked off the whole virtual reality excitement recently. Я думаю, что большинство из вас уже знает об Oculus Rift, и да, таких девайсов уже достаточно много. Собственно говоря, это тот самый предмет, который вызвал такой большой интерес к виртуальной реальности. So there are rumors it comes to market next summer. Ходят слухи, что на рынок выйдет он следующим летом. Other companies are also working on high-end virtual reality headsets like Sony with its Morpheus product. Другие компании также работают над гарнитурами виртуальной реальности. Например, это компания Sony с продуктом Morpheus. But not just high-end virtual reality headsets are exciting. There's a category coming where you put your smartphone into a enclosure and make another virtual reality headset, but without the technology in the headset, it's coming from your smartphone. Но интересно не только высокотехнологичные гарнитуры, но также и более простые гарнитуры, когда вы используете пластиковый корпус, помещаете туда смартфон, и, соответственно, вот он уже более бюджетный, но также интересен для потребителя. Actually, Samsung had a big conference this week, and they announced that this device will be available in the US by December. Говорят о том, что на конференции вот на этой неделе сказали, что этот девайс выйдет к декабрю на рынок. It's then the most expensive but the best headset on the market. It will cost $200 just for the plastic enclosure, and then you need a Samsung Galaxy Note 4 telephone, which costs another $600 to $700. Соответственно, он состоит из двух частей, где-то $200 стоит вот этот пластиковый корпус, ну и, соответственно, для его использования нужно иметь Samsung Galaxy, который вставляется внутрь. Вот сейчас это лучший девайс на рынке, the best on the market, right? Yes. Okay. Actually, I had a chance to try it out at the IFA in Berlin, and I can really say that's a very exciting experience. Я его пробовал в Берлине, и действительно такой очень волнующий опыт. So there are other companies who are following. Carl Zeiss, also very famous for high-end expertise with lenses, etc. They announced a device called Carl Zeiss VR1, which you can also pre-order now for $100. Компания Carl Zeiss также специализируется на разработке сложных линз. И они предложили свой девайс, который называется VR1. Any further information about VR1? Sorry, about the lenses? It's conceptually pretty similar to the Samsung VR Gear, but it's not focused on just one phone type. You can put different phones in. Похож на предыдущий пример, но здесь можно использовать разные виды телефонов. And now we're coming to a pretty exciting category. Теперь самая интересная категория, очень волнующая.
Google had in June this year a developer conference, and they handed out these cardboards. And from a form factor, they are pretty similar to the big headsets. And when you compared the quality of your phone display with the one from the first developer version of Oculus Rift, this one was even better. Собственно, Google представил данный девайс на конференции разработчиков, сделанный из картона, и именно так выглядели прототипы для Oculus. And so we have become also very excited about this and decided to do our own cardboards. Basically, they have the same principle but a little different design. Нам очень понравилась эта идея, и мы решили предложить собственный картонный вот этот вот предмет, гарнитуру, но он очень похож по принципу действия, просто другой дизайн. So we are pretty excited about this category because it can help to drive the awareness and the availability of virtual reality to the masses. Мы очень заинтересованы в данной категории, потому что она помогает принести виртуальную реальность в массы. And if you like, you can come later to me and I can give you a test drive so that you really see how exciting it really is. Если хотите, вы можете после презентации подойти и попробовать. So our board will be available in February next year. We ship worldwide, so if you like one, you can buy. Так что, если вы захотите, вы сможете купить, потому что выходит это на массовый рынок в феврале следующего года. So now we talked a lot about augmented reality glasses and virtual reality glasses, and they are at the moment the biggest category for the devices in the augmented reality space. Сейчас именно очки виртуальной или дополненной реальности занимают наибольшую часть носимых девайсов виртуальной реальности или дополненной реальности. There are a lot of technology developments out there which will bring new device categories over time. Но есть также разработки, которые внесут новые категории девайсов со временем. То есть не очки. And like the whole augmented reality revolution started with mobile devices because we had the first computing devices we could carry around. We will see more and more standard computing devices becoming augmented and virtual reality capabilities. Сама революция дополненной реальности началась с мобильных устройств. Соответственно, это направление все еще разрабатывается. Мы можем увидеть различные новинки на рынке. Intel has a technology called RealSense, and it's a perceptual computing technology which they develop now for a couple of years, and it will come to market next year. Intel разрабатывает новый продукт RealSense, который является, как они это позиционируют, сенсорной обработкой данных. Выйдет на рынок в следующем году. Think of it as a camera which is not just able to capture the RGB values and the color, but it can also capture depth. То есть это камера, которая может фиксировать не только вот плоскую картинку RGB, но также и глубину пространства. So and here are a few examples. You can, for instance, get a 3D version of a room by just looking into it, because there's measurement of depth. Вот, например, вы можете, посмотрев в такую камеру на комнату, получить ее 3D-изображение, потому что камера фиксирует и глубину. You can just take a picture and decide later where the focus in the picture is, because you have the depth information of every point in the picture. То есть можно, например, снять фотографию и после этого уже решать, с какой точки вы хотите смотреть на предмет. You can do gesture control, so you wave your hand and the program knows you want to control something to the left, to the right, or anything else. Можете контролировать реальность с помощью жестов также, да, то есть вы просто двигаете руками и уже девайс знает, что вы от него хотите. A very exciting capability is to do 3D scanning. Очень интересная функция — это 3D-сканирование. HP recently announced a new computer which is using this technology. It's very exciting. It's called Sprout, and you have a tabletop computer with a camera and a large touch display. HP предложили сейчас новый компьютер. Собственно, он состоит из большого дисплея тачскрин с дополнительной площадкой для вот этого сканирования. And the name of the device, please, again? Sprout? Sprout. Sprout. Okay.
So the next thing is you can do also a different level of immersive chatting. Let's say you want to have a new way of video conference. You can really put with this camera a lot of people into a virtual room and make a high quality video conference. Также вариант иммерсивного чата, то есть вы виртуально присутствуете в отдельной комнате с несколькими людьми, да, и, соответственно, вот в такой в 3D-среде. But see yourself, I brought a little video showing what the device, the technology can. Можете посмотреть сами как на развитие различных девайсов. Сейчас я вам покажу видео. Or two-dimensional. It's three-dimensional. And with the integration of true 3D capable cameras, I don't remember the beginning when you. So is your computing experience, giving you the power to capture and share your world. Extend your reach. Express yourself in new ways. Create something dramatic. How do I slice this pepper? Learn something entirely new. Send it to me. Connect. How about this? And collaborate. Full 3D computing is here today, connecting you with what matters most in ways you never imagined. All you have to do. That's all for now. There's more to come. This is just the beginning. Is look inside. Yeah, and actually I think it's a good closer for the talk. You know, there's much more to come. I think augmented reality, we have now exciting times and big developments ahead of us. So. Я думаю, что это хорошее завершение нашей беседы, что развитие, скажем, виртуальной реальности, дополненной реальности, что... Please repeat the idea. Yeah, so there's a lot of business opportunity and market opportunity ahead of us. На рынке перед нами много бизнес-возможностей и возможностей развития. Augmented reality is exciting, but it's not alone. It's in combination with other technologies, like we see a lot of virtual reality devices here creating really new experiences. Дополненная реальность не одна, то есть вы видите также на рынке большое количество различных сочетаний, да, между дополненной и виртуальной реальностью. And while we talk a lot about smart glasses today, augmented reality will be much bigger in all kinds of computing devices in the future. То есть сейчас мы в основном говорили об очках, но дополненная реальность также выйдет и на другие виды девайсов в будущем. So with that, thank you very much for your Большое вам attention. спасибо за внимание. I've put together some resources I used for the preparation of the presentation for your reference. Вот некоторые ресурсы, которые вы можете использовать в качестве ссылок, информация, которую я использовал для презентации. Thanks again. Спасибо. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем трансляцию конференции по технологиям дополненной реальности.